Всем привет, дорогие друзья, с вами Ирвин. И сегодня я хочу посмотреть вместе с вами, это уже не... Это уже второе видео, похожее видео. То есть первое у меня была аналитика, а сейчас я буду именно вместе с вами смотреть фильм по FNaF. Сейчас я снимаю не со своего компьютера, с которого я обычно все снимаю. Не обычно, а всегда все снимаю. А снимаю с ноутбука. То есть я надеюсь, вам хорошо мне сейчас все видно, потому что, я не могу сейчас посмотреть, как меня вам видно. Я не могу посмотреть. Там я могу, а здесь нет. Вот, и что ж, видео длится всего 15 минут, и поэтому видео у нас будет где-то минут 17. Я уже минуту вот сейчас просто перед вами приветствуюсь. Да. И в конце видео по ходу этого фильма я буду обсуждать его вместе с вами. Вам говорить о нем, что я заметил, что я не заметил. Вот. И в конце я вам скажу некоторую информацию по поводу проекта «Тайный путь». Поехали. I'm sorry. This is horrible, huh? What is that noise? This place creeped me out even before it all went to shit. We're wasting our time. Keep looking. I don't like this. Have you seen the body? Yeah, I've never seen anything more terrifying in my life. I know, same here. By the way, did you know that it was Jonathan Schmidt's younger brother? Really? Damn. Well, any ideas? Вот всего, что фильм на английском, конечно. Я могу некоторые части перевести. Но, они тут слишком, как сказать... Не могу я их понять. Просто даже я где-то вот смотрел, была похожая анимация на вот эту вот. И там было вот все переведено. Почти все. Там некоторые части не переводили. Keep thinking I can hear it through the walls. This place is empty. You know, back in the 80s, a bunch of kids disappeared in this pizzeria, and they never were found. And now, I can swear that I can hear some children's voices coming behind these walls. Oh God. That's odd. Where did you say I could find weights again? If you're going to snoop around in there, be careful. I came here as soon as I found it. How is he? Not good. Maybe I should go and talk with him. Trust me, Fiona. It's better for him to be alone right now. I was with him when we discovered his brother's body. Even I was shocked from what we witnessed. I still can't imagine what kind of sick mind was able to do that. Although Jonathan mentioned that his brother told him something about animatronics, that they were acting strange, but our specialists haven't found any malfunctions yet.
Oops, my bad. I still can't believe it. But whoever is Упс, моя типа шутка там. behind this murder, he won't be enjoying freedom for long. I know that Jonathan will find him, and I will do all that I can to help him with that. As will I. But for now, let's give him some time to recover. And to be honest, I think there is something wrong with this pizzeria. People say that they hear and see some crazy stuff there. Even I thought for a moment. Подождите минутку. Ай, далеко слишком. Вот сейчас. But for now, let's give him some time to recover. And to be honest, I think there is something wrong with this pizzeria. People say that they hear and see some crazy stuff there. Even I thought for a moment that I saw a kid on the cameras. Something tells me that this won't be an easy case. We will still solve it. No doubt in that. He lives on 803 Dock Street. Of course, as you wish, Mr. Blake. You can have the body of your daughter. Much appreciated. Ну, нажмись. Ну. Two weeks have passed since the body of my brother Mike was discovered at Freddy Fazbear's Pizzeria. And still, we didn't manage to find the murderer. There were no signs of forced entry, and our specialists didn't manage to find any malfunctions in animatronics. I'm telling you, detectives, one more time. Он сказал, типа, надо найти убийцу, типа, кто это сделал. Специалисты, некоторые специалисты, все специалисты думали, что это могли сделать игрушечные вот эти, блин, как, аниматроники. Забыл просто название. There is no way these animatronics could move or even lift a finger. All power was deactivated a long time ago. Also, there is no way anyone could hide inside of them. As for the only witnesses we had, Mr. Fritz Smith, who was the owner of the pizzeria and who was the first one to discover the body of my brother, he had a strong alibi on that night. I don't understand this. I already told police everything. What else you want me to say? Mr. Fritz Smith, tell us once again what really happened in your pizzeria with Mike Schmidt. Though I have to admit, there was something suspicious about him. And even though we were almost in the dead end with this case, I still wasn't planning to give up. And what is most important, I wasn't alone in this. Он сказал, что типа сочувствует от этого чувака, который идет, и у него такие две полоски. Еще. Его зовут Фриц Шмидт. То есть Фриц, блин, я забыл, в какой он части Фриц был. Ну, Шмидт всем понятно, что из первой части. Вот. И Майк Шмидт, здесь говорят, что Майк Шмидт был братом этого Фрица. То есть, вот он сочувствует, типа, блин, ну все, я понимаю, сочувствую, братишка, типа, блин, мне очень жалко твоего брата, у него была очень плохая ночь. Вот. И еще он сказал, что это будет очень важное дело, и мы его будем рассматривать. Это очень важно, он сказал. There were people who were the same way as I, eager to find the truth. Among them were my partner, Detective Mark Davis, and Detective Fiona Scott, with whom we had some history. While almost forgetting about sleep, and mostly living only on a coffee, me and my team were trying to get to the truth, and as a result, we were able to dig up something. Freddy Fazbear's Pizzeria already had a dark past. In the 87, bunch of kids went missing in it,
There was also a private investigation with a goal to find them, but it ended up with the horrible deaths of several people. And it wasn't all. The more we used to learn, the more I realized that I draw myself and my people into the dangerous game, price in which is human life. Also, since I practically lived by this investigation, from time to time I start seeing things like the missing kids and those animatronics. Better to say, horrifying versions of them, which my mind had created. They were motionless and silently watching me. And sometimes were attacking me. But I couldn't stop. I was fully realizing that I became obsessed with this case and that there might be serious consequences to that. But I had this feeling that I was getting close to the truth, and no matter what, I had to continue. I didn't want Mark and Fiona to get worried about my condition. And due to that, I tried to keep it as a secret from them, though I think they already started noticing that there was something wrong with me, especially Fiona. Sometimes I had this feeling that this woman used to know me better than I do myself. Due to that, for some time, I decided to avoid seeing them in person. Ребят, я сейчас пропущу, потому что он очень много болтает. Я половину того, что он сказал, я уже просто забыл. Да, хорошо, я промотаю немножко. I think for the and tonight Только любовь. in the 80s she And what are you planning to do on your own? Okay, I will look into it. How do you feel, by the way? I'm good, thank you. And what are you planning to do on your own? Listen, I plan to go to the pizzeria again. I want to check something. I think I might have a new clue. Listen, I'll tell you about... Он сказал, что со мной все хорошо, и диспетчер сказал, что типа, слушайте, я сейчас пойду в пиццерию заново и все проверю там. Вот, и дальше... About it later on, in person. Do I need our help? Thank you, Fiona. But I'll manage on my own. Okay, and stay safe. Она сказала, что тебе типа нужна помощь, он сказал типа спасибо. Сейчас вот эта вот тетка походу с ним пойдет. Братишка с этим. Why would someone disassemble them?
FNaF 3, когда, получается, производится хорошая концовка FNaF 3, то все души улетают, и там вот становятся такие вот головы. То есть, ну, там они немного не под тем углом стоят, но, в принципе, они все стоят в правильном порядке, по-моему. Там все... You? But how can you be here? Что-то как-то... Вообще как-то вот... вообще- Он больше фильма Все? Все. Значит, ребят, как по мне, в принципе, банальный сюжет. То есть он разочарован, его брата убивают там или кого-то из родственников. Ну, здесь это брат. Его убивают, он приходит туда ночью, конечно же, днем нельзя, надо быть ночью обязательно там. Он прибирается туда ночью, спускается, конечно же, в подвал. Ночью в подвал. Вот он, блин, очень умный человек. И там же его застреливают, его сотрудницы. Вот банальный сюжет. То есть, по факту, везде так. Во всех, не знаю, во всех фильмах вот так вот, американских, может даже русских, я не знаю. Я мало фильмов смотрю. Вот. И там вот такой вот сюжет. То есть, ты приходишь, тебя убивают. Все. Ну, я не знаю, как-то по мне, вот я же опять говорю, банальный сюжет. Вот. И, блин, не знаю, как-то не очень. Ну, в принципе, посмотреть-то можно. Второй эпизод, там вы видели, что есть второй еще эпизод. Второй эпизод мы будем в другом ролике смотреть, потому что и так он уже по факту минут 20 уже снимаем. Вот. И, да, следующий эпизод мы будем вместе с вами смотреть в следующем видео. А теперь по поводу тайного путя. Следующее видео по проекту «Тайный путь» будет на этой неделе. Снимать я буду на этой неделе. Ну, я так думаю. Если не опоздаю, никуда не уеду. То есть я буду снимать и... Возможно, в тот же день, когда я сниму, а возможно, даже на следующий, выложу его на YouTube. Это будет... То есть то, что я снимал до этого по проекту, это вообще, вот, можно считать, ничего. По сравнению с тем, что я буду вот, что будет в следующем видео. Так что я надеюсь, вы будете ждать его, и там будет действительно интересно. Ну, я так надеюсь. Да, и место будет довольно завораживающее. Возможно, даже страшное, я не знаю. Я надеюсь, вам понравится. Я надеюсь, вам... Я надеюсь, вам понравилось это видео и понравится следующее видео. Поэтому поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. На с вами был Ирвин. Всем пока.